Good afternoon, my dear students. In this live class, we discuss the marginal costing. Good afternoon, my dear students. Okay, in this class we discuss the problems on marginal costing. Means how to solve the problem when the difficulties problems are given in the examination. Okay, now we discuss the solution of the problems in this video. Government of Karnataka, Department of Collegiate Education, Dr. S.V. Kavade, Assistant Professor of Commerce, Government Postgrad College, Vijaypur, 586-101, mobile number 9986529073. Please subscribe button. Okay, if there is any red ink of subscribe word letter in your channel, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ and share this video to your friend circle and give the like to this video and also give your opinion regarding this video. Please watch this video at the end of this class. Okay, now see the problem. Fixed cost given in the problem amount rupees 3,60,000. The fixed cost amount rupees 3,60,000 and the number of units sold 50,000 units. Number of units sold in this company how much 50,000 units. Okay, now the variable cost of units sold, the total variable cost of 50,000 units how much rupees 10 lakh. The total variable cost of units sold 10 lakh. Next one, selling price unit rupees 40. Okay, already these information given. What are those information? Fixed cost of rupees 3,60,000, units sold 50,000 units sold, and variable cost of total variable cost of 50,000 units how much rupees 10 lakh, and the selling price per unit how much rupees 40. Okay, by giving these information, he asked you to calculate. First one, you have to calculate a BEP in sales value and the units. Means also you have to calculate the number of units for the BEP sales. The second question,
sales to earn profit of rupees 2 lakh. Sales to earn a profit of rupees 2 lakh. Next one, profit or loss when sales are 30,000 units. Profit or loss when sales are 30,000 units. Next one, BP when selling price is reduced to rupees 30 per unit. Okay, generally these informations are given. Okay, these questions are asked to calculate this one. Okay, now how to start to solve the problem. BP in sales value and units ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ BP ಅನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ means what is the formula to calculate the variable cost per unit? What is the formula? Total variable cost divided by number of units sold. The total variable cost divided by number of units sold. Variable cost per unit is equal to rupees 10 lakh given in the problem. Rupees 10 lakh given in the problem. How much rupees? 10 lakh divided by number of units sold, 50,000 units. 50,000 units. Okay, the rupees 10 lakh divided by 50,000 units. Okay, what is the total variable cost? Variable cost per unit. How much rupees? 20 per unit. 10 lakh divided by 50,000 units. What is the variable cost per unit? Rupees 20 per unit. Okay, now how to calculate the PV ratio. PV ratio means profit value ratio. Okay, on the basis of the PV ratio, you can decide what is the BEP sales. Okay, what is the PV ratio is equal to contribution divided by sales or selling price unit minus variable cost per unit divided by selling price per unit. Okay, what is the PV ratio formula? Selling price per unit minus variable cost per unit divided by selling price per unit. Okay, now how to calculate the PV ratio. PV ratio is equal to selling price per unit given in the problem. First one, variable cost per unit, how much rupees? 20 per unit. Just have calculated here. And the selling price per unit, how much rupees? 40 divided by selling price same rupees 40. Okay, repeat this one. Selling price, variable cost per unit, how much rupees? 20. Selling price per unit rupees 40. 40 minus 20 divided by selling price per unit rupees 40 same. Okay, what is the 40 minus 20 divided by 40? What is the PV ratio? 0.5. 0.5 means in decimal 0.5, in percentage 50 percentage. 0.5 into 100, what is the percentage? 50 percentage. BEP sales, fixed cost divided by PV ratio. Fixed cost divided by PV ratio. Okay, BEP sales is equal to, what is the formula? Fixed cost divided by PV ratio. Okay, just already I have calculated the PV ratio. Fixed cost given in the problem, how much rupees? 3,60,000. The fixed cost, how much rupees? 3,60,000 divided by PV ratio. Just have calculated how much? 0.5 means 50%. 3,60,000 divided by 0.5. What is the BEP sales? 7,20,000. ಅಂದ್ರೆ BEP ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬತ್ರಿ? 7,20,000. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬತ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 7,20,000 when you make sales of rupees 7,20,000, there is no profit, no loss. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು 7,20,000 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, there is no profit, no loss. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ.
BEP sales in units. BEP sales just calculated how much rupees 7,20,000 divided by selling price per unit already given in the problem. Selling price per unit rupees 40. 7,20,000 divided by selling price per unit rupees 40. What are the number of units for BEP sales? 18,000 units. 18,000 units. Okay. BEP sales 7,20,000 divided by selling price per unit rupees 40. What are the number of units sold? 18,000 units. What is the meaning of 18,000 units? ಯಾವಾಗ ನೀವು 18,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 40 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೋ ಲಾಸ್. ಸಾರಿ, okay, BEP sales in units 7,20,000 divided by selling price unit rupees 40. So, okay, what are the number of units are to be sold to make a BEP sales 18,000 units? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು 18,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ rupees 2 lakh. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 2 lakh rupees ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ವ್ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ rupees 2 lakh. ಓಕೆ, how much the sales is to be made by the company? ಅಂದ್ರೆ 2 lakh rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ is equal to fixed cost plus required profit or desired profit divided by PV ratio. What is the formula? Fixed cost plus required profit divided by PV ratio. Okay, sales is equal to fixed cost 3,60,000 given in the problem. 3,60,000 given in the problem plus required profit 2 lakh. Required profit 2 lakh divided by PV ratio 0.5. Okay, fixed cost 3,60,000 plus required profit 2 lakh divided by PV ratio 0.5. Okay, 3,60,000 plus required profit amount rupees 2 lakh divided by 0.5. What is the PV ratio? 0.5. How much the sales is to be made? 11,20,000. Okay, when the company makes a sales of rupees 11,20,000, automatically the company will get the profit of rupees 2 lakh. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ 11,20,000 rupees ಗೂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು 11,20,000 rupees ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ? 2 lakh ಆಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೇಕ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೇಲ್ಸ್ how much rupees? 11,20,000. Sales how much rupees? 11,20,000 less variable cost. Okay, variable cost 11,20,000 into 0.5. Okay, already I told you in the previous class, 100 minus PV ratio, then you will get the variable cost percentage.
100 minus PV ratio, then we'll get the variable cost percentage. ಅಂದ್ರೆ 100 ಒಳಗೆ PV ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ಒಳಗೆ 0.5 ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ 50%. ಓಕೆ 50% ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರು ಬರ್ತದ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ದಾಗ 0.5 ಬರೆದ್ರು ಬರ್ತದೆ. 11,20,000 into 0.5, what is the variable cost? 5,60,000. Sales 11,20,000 less variable cost 5,60,000. What is the contribution? 5,60,000 less fixed cost. Okay, given in the problem 3,60,000, 5,60,000 minus fixed cost 3,60,000. What is the profit? 2 lakh. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ 11,20,000 ರೂಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಕತ್ರಿ 2 lakh ಆಗತ್ತ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ 11,20,000. When the company makes a sales of rupees 11,20,000, automatically the company gets the profit of rupees 2 lakh. Next one, profit or loss when sales are 30,000 units. What is the question? When the company makes a sales of 30,000 units, what is the profit or what is the loss? This is the question. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಯಾವಾಗ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ₹40. ಸಾರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 40 ಅದ. PV ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಅಂದ್ರೆ profit volume ratio is the same and also the contribution ratio are same. The contribution ratio and PV ratio are both means which are same. Okay, ಅಂದ್ರೆ the profit volume ratio ಅಂದ್ರು ಒಂದ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರು ಒಂದ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರಿ 0.5 ಬಂದದ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ 40 ರೂಪೀಸ್ ಅದ. 40 into 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ 20 ರೂಪೀಸ್. Contribution per unit ₹20 per unit. Okay, what is the contribution per unit? ₹20. The selling price ₹40. Selling price ₹40 into 20 means 50%. 50% means profit volume ratio, contribution ratio. Okay, 40 into 50%. What is the contribution per unit? ₹20. Okay, now the total contribution 30,000 units. ಓಕೆ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಆಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ when the company makes a sales of 30,000 units. ಓಕೆ, 30,000 units into ₹20 per unit. 30,000 units into ₹20 per unit. Okay, what is the total contribution? Just have calculated the contribution per unit. Okay, 30,000 units into ₹20. What is the total contribution? ₹6 lakh. Less fixed cost already given in the problem 3,60,000. 6 lakh minus 3,60,000. The total profit amount ₹2,40,000. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ₹2,40,000. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ 30,000 ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತದಂದಾಗ ಅವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ರಿ $2,40,000. ಓಕೆ, when the company makes a sales of 30,000 units, automatically the company will get a profit of $2,40,000 units. Okay, now make the cross verification. Sales 30,000 units into ₹40. 40 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್? 40 ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
Okay, 30,000 units into 40. What is the sales amount? Total sales amount of 12 lakh. Okay, what is the sales? Total sales amount rupees 12 lakh. 30,000 units into rupees 40. What is the total sales value? 12 lakh. Less variable cost. Less variable cost. 30,000 units into 20 rupees. Already I calculated. Contribution means 40 rupees ಒಳಗ 50% ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂದ್ರೆ 50% ಏನಾಗಿರ್ತೈತ್ರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ 40 rupees ಮ್ಯಾಗ 50% ಮಾಡಿದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ 20 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, when the PV ratio is 50%, automatically the variable cost is also 50%. Means 100 minus 50% means the variable cost is 50%. That's why the 50% of selling price, actually the selling price is 40. 40 into 50 divided by 100, 20. 40 into 50 divided by 100, what is the variable cost per unit? 20. Okay, ಅಂದ್ರೆ 100 ಒಳಗೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ 40 rupees ಮ್ಯಾಗ 50% ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತರಿ ಇಲ್ಲಿ 20 rupees ಬರ್ತದೆ. Okay, 30,000 units into 20. What is the total variable cost? Rupees 6 lakh. Okay, now 12 lakh minus 6 lakh. What is the answer? 6 lakh. This is contribution. Less fixed cost. There is no change in fixed cost. Okay, fixed cost given in the problem 3,60,000. Okay, 6 lakh minus 3,60,000. What is the answer? Profit 2,40,000. 6 lakh minus 3,60,000. What is the answer? 2,40,000. Okay, means you have confirmed when the company makes a sales of 30,000 units, automatically the company will get the profit of rupees 2,40,000. Okay, just I made the cross verification. Okay, BEP when the selling price, sales price is reduced to rupees 30 per unit. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ರಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ 40 rupees ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಈ 40 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ 30 rupees ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ 40 rupees ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ 30 rupees ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ BEP ಸೇಲ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Okay, when the company made the sales, when the company reduced the selling price from 40 rupees to 30, what is the BEP sales? When the company reduced the selling price from 40 to 30, what is the BEP sales? This is the question. Okay, now I have to calculate here. PV ratio. Okay, one thing ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, wherever there is a change in selling price or variable cost, automatically the PV ratio is changed. ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋನು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ದ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನೌ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ divided by selling price per unit. Okay, what is the PV ratio is equal to selling price per unit minus variable cost per unit divided by selling price per unit. Okay, PV ratio already given in the reduced the selling price how much rupees 30. Given in the selling price how much the reduced to selling price 30 and variable cost per unit first ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ 20 rupees. 30 minus 20 divided by selling price per unit 30. Selling price 30 minus variable cost per unit rupees 20 divided by selling price per unit 30. Okay, what is the PV ratio? 0.33333 infinitive. Okay, by multiplying 100 you will get the answer 33.33%. 33.33%.
0.33%. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದು 6 ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ 6 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಬಿ ಪಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. Fixed cost divided by PV ratio. Okay. Already given in the fixed cost how much rupees? 3,60,000. Okay. The PV ratio divided by 0.33. What is 3,60,000 divided by PV ratio 0.33? What is the PV ratio? 0.33. At least you have to write the numbers in the 6 time for 6 digits. Okay, 3,60,000, 0.33333. Okay, then you will get the BP sales 10,80,000. Okay, ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ 30 rupees ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತದ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ BP ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕತ್ರಿ? 10,80,000. Okay, now makes the cross verification. When the company reduced the selling price from 40 rupees to 30 rupees, automatically the BP sales is also changed. Okay, what is the BP sales? 10,80,000. Okay, now makes the cross verification. BP sales 10,80,000. Just I made the calculation. BP sales 10,80,000 less variable cost. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 100 ಒಳಗೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದೆ. 100 ಒಳಗೆ ಪಿ ವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಪಿ ವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 100, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸಿಯರ್ 10,80,000 ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ವಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? 100 ಒಳಗೆ 33.33 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 66.6666. ಓಕೆ, 100 ಮೈನಸ್ 33.33 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ರೀ? 66.666 ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 10,80,000 ಇಂಟು 66.66 ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್? 7,20,000. BP sales at 10,80,000 less variable cost 7,20,000. What is the contribution? 3,60,000. What is the contribution? 3,60,000. 10,80,000 minus 7,20,000. Confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. 66.66 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ 100 ಒಳಗೆ 33.33 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ತದ. ಅಂದ್ರೆ 100 ಒಳಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 100 ಒಳಗೆ 66.33.33 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 66.66 ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 10,80,000 ಇಂಟು 66.66 ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 3,60,000. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? 3,60,000. ಓಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 3,60,000, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 3,60,000. No profit, no loss. No profit, no loss. ನೋಡ್ರಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಪಿ ಸೇಲ್ಸ್ 10,80,000 ರೂಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ 10,80,000, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ನೋ ಲಾಸ್. Okay, thank you for watching this video till now.